Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que ha dejado a miles sin palabras. Una historia sobre promesas rotas, heridas imposibles y un encuentro que desafía todo lo que una mujer crea saber sobre el amor, el perdón y el destino. Hoy conocemos la vida de Elena, una mujer que juró nunca más volver a amar, hasta que apareció él. Un hombre con una promesa tan grande, tan improbable, que parecía salir de una leyenda. Y sin embargo, aquella promesa cambiaría su vida para siempre. Esta es su historia. Elena había aprendido, a golpes, que el amor podía ser un lugar peligroso. 5 años atrás, su pareja de entonces la había traicionado de una manera tan profunda que no solo destruyó su relación, sino también su capacidad de confiar. La promesa que se hizo aquel día fue clara: nunca más. En hay ilusiones, en hay riesgos, en hay esperanzas nuevas. Vivía enfocada en su trabajo como restauradora de arte y mantenía su mundo reducido a lo esencial. No quería conexiones nuevas. No quería vulnerabilidad. Su vida era silenciosa, predecible, y en apariencia tranquila. Pero bajo esa calma se escondía una herida que nunca terminó de cerrar. Cada mañana caminaba hacia el museo donde trabajaba, atravesando las mismas calles, saludando a las mismas personas. La rutina era su refugio. No había sorpresas allí, nada que pudiera agitar el corazón. Sus colegas la describían como reservada, amable pero distante. Era la mujer que hablaba poco, sonría con cortesía y jamás compartía algo personal. Lo que nadie sabía era que para sobrevivir había construido una muralla emocional. Y esa muralla, crea ella, era indestructible. Hasta que un día, durante una exposición privada, un visitante desconocido se detuvo frente a una pintura que ella misma había restaurado. Su mirada, intensa y curiosa, fue suficiente para alterar aquel equilibrio frágil. Aquel hombre se llamaba Adrián. No era un coleccionista famoso ni un académico reconocido. Era simplemente alguien que observaba el arte como si estuviera leyendo secretos invisibles. Elena lo vio de lejos y algo en él le llamó la atención, aunque no entendió por qué. Vestía de manera sencilla, pero había en él una elegancia natural. Se acercó a la obra, inclinó la cabeza y susurró algo que ella apenas alcanzó a escuchar. Quien pinto esto estaba enamorado. Aquella frase inesperada golpeó a Elena como un eco del pasado. No quiso darle importancia, pero cuando sus miradas finalmente se cruzaron, sintió que la muralla que había defendido por años comenzaba a resquebrajarse. Adrián se presentó con una sonrisa tranquila, de esas que no buscan impresionar, sino simplemente acompañar. Perdón si interrumpí, dijo. Pero esta pintura, tiene algo. Elena respondió con un breve asentimiento, intentando mantener distancia. Nunca hablaba de las obras que restauraba. Prefería que el arte hablara por sí mismo. Sin embargo, Adrián tenía una sensibilidad poco común. Le preguntó si ella también veía tristeza en los colores ocultos del cuadro. Elena, sorprendida por la observación, aceptó que sí. Y por primera vez en años, ese encuentro hablando más de lo que planeaba. No era una conversación cualquiera. Era una en la que se sentía vista, no evaluada. Los días siguientes, Adrián comenzó a visitar el museo con frecuencia. Nunca se acercaba de forma insistente. Simplemente aparecía, se detenía unos minutos frente a alguna obra y después, con naturalidad, iniciaba una breve conversación.
Elena sentia una mezcla peligrosa entre incomodidad y curiosidad. Parte ella quería mantener la promesa que se había hecho. No permitir que nadie entrara en su vida. Pero otra parte, más silenciosa y antigua, disfrutaba de estos encuentros. Adrián no preguntaba sobre su vida personal. No invadía su espacio emocional. Solo compartía momentos, y esos momentos comenzaron a convertirse en algo que Elena esperaba sin admitirlo. Todo cambió una tarde en la que una fuerte tormenta azotó la ciudad. Una filtración en el techo del museo amenazaba condena varios países. Elena se quedó hasta tarde intentando protegerlas. Para su sorpresa, Adrián apareció empapado, ofreciendo su ayuda. No había razón para que él estuviera allí, pero lo estaba. Trabajaron juntos, moviendo lienzos, asegurando calles, cubriendo esculturas. En medio del caos, Elena lo vio reír bajo la lluvia que se colaba por una ventana rota. Aquel momento, tan absurdo y tan humano, lo removió algo profundo. Cuando la tormenta finalmente cesó, se encontraron exhaustos, empapados y sentados en el suelo. Fue allí cuando Adrián dijo algo inesperado. Sé que te demito confiar, dijo con voz suave, sin mirarla directamente. Lo puedo sentir. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía él ver algo que ella había ocultado tan cuidadosamente? Adrián continuó. No quiero entrar donde no soy bienvenido. Pero si algún día decides contar al mundo algo más que tus silencios, estar aquí. Aquellas palabras eran una promesa, pero no una promesa cualquiera. Eran una puerta. Una que ella no estaba lista para abrir. Y sin embargo, algo dentro de ella empezó a considerarlo. Los días que siguieron fueron confusos para Elena. Pensó en evitarlo, en recuperar la distancia que siempre había protegido. Pero cada vez que lo intentaba, un recuerdo de su risa, de su mirada o de aquella frase bajo la tormenta la perseguía. Finalmente, decidió aceptar un café con él. No era una cita, decía a sí misma. Solo un gesto casual. Sin embargo, mientras caminaban por una calle llena de luces cálidas, sintió que algo en su vida estaba cambiando sin su permiso. Adrián le habló de su pasión por la carpintería, de los viajes que había hecho, de las personas que habían marcado su historia. Elena escuchó, aunque temía compartir la suya. Y esa noche, sin embargo, Adrián no insistió. Simplemente la acompañó hasta su casa. Caminó un poco detrás de ella, respetando su espacio. Antes de despedirse, dijo. No tienes que decir nada hoy. En hay mañana. Solo quiero que sepas algo. No vine tu vida para romper nada. Vine a ayudar a reconstruir lo que tú crees que vale la pena. Elena no sabía si creerlo. Las promesas bonitas solían esconder traiciones. Pero lo que vio en él no era ambición en manipulación. Era sinceridad. Una sinceridad tan inquietante como necesaria. En las semanas siguientes, la relación entre Elena y Adrián fue tejiéndose con prudencia y asombro. No hubo grandes declaraciones, en escenas dramáticas de película. Hubo sutileza. Mensajes breves, libros prestados, paseos por galerías menores. Para el equipo del museo, aquello fue un misterio encantador. Para Elena, fue un experimento peligroso. Se proponía observar sin involucrarse, medir cada latido del corazón como quien toma la temperatura a un paciente en recuperación. Sin embargo, algo en Adrián se manifestaba como un amor discreto. Su paciencia, su silencio cuando era necesario,
y su habilidad para escuchar como quien recoge fragmentos de una pieza rota para intentar recomponerla. Poco a poco, la curiosidad que antes la empujaba a observar desde lejos se convirtió en una necesidad por comprender quién era ese hombre que no hacía promesas triviales. La promesa de la que hablaba Adrián no era material ni espectacular. No prometio riqueza, ni fama, ni un rescate heroico al estilo de los cuentos. Su promesa fue más íntima y, sobre el papel, imposible. Prometió ayudar a Elena a reencontrarse con su propia vida, a recuperar la capacidad de amar sin miedo. Lo planeó con cautela, como quien ofrece una cometa a alguien que estuvo años sin salir al viento. No puedo construir de nuevo, dijo una tarde, sentados frente a la ventana del taller del museo. Pero puedo acompañar a probar de nuevo la altura. Para muchos, esas palabras podrían sonar a suavidad. Para Elena, fueron un reto que abría al mismo tiempo una esperanza y un abismo. Adrián traía consigo historias que no pedían ser el centro, sino testigos. Hablaba de su infancia en un pueblo costero, de la forma en que su madre pintaba ventanas para que las casas se sintieran menos solas. Hablaba de proyectos sencillos que terminaban en pequeñas revoluciones personales. Un banco hecho para que dos desconocidos se sintieran juntos. Un mural que devolvía color a una calle golpeada por la indiferencia. Estas historias no eran grandilocuentes, pero tenían efecto. Mostraban a una persona que veía valor en lo pequeño y que entendía la reconstrucción como un trabajo paciente. Elena, que había aprendido a medir la vida en términos de perdidas, comenzó a aceptar el registro de esas historias como si fueran países de un mapa que podía guiarla fuera de su laberinto. Una pieza clave en la vida de Elena era un retrato que su madre le había pintado cuando ella era adolescente. Aquella obra, más que un objeto, era un ancla emotiva. La última imagen de una infancia que se centra salvo. Pero hace años, durante una mudanza traumática tras el fin de su relación anterior, el retrato desapareció. Elena nunca reclamó su pérdida en voz alta. La guardó como una herida silenciosa. Un día, hablando con Adrián, mencionó el retrato como quien dice el nombre de alguien al que se extraña. Él la escuchó y sin dramatismo dijo: Si quieres lo busco. La frase sencilla retumbó como una promesa que desafía probabilidades. Encontrar lo que se perdió en medio de la vida. Buscar el retrato no fue una tarea fácil ni inmediata. Requirió paciencia, contactos, llamadas a dealers de arte, visitas a almacenes y rutas burocráticas que no suelen interesar a los espectadores de historias románticas. Adrián se movió con la constancia de quien sabe que ciertos países solo se recuperan con tenacidad. Para Elena, observarlo trabajar fue revelador. Ver cómo se concentraba en una búsqueda sin expectativas lo humanizó aún más. Lo que al principio parecía una promesa simbólica se convirtió en una misión que les enseñó a colaborar sin forzar sentimientos. Este preciso, relatado en entrevistas con amigos y colegas, mostró que la reconstrucción del corazón puede adoptar la forma práctica de una investigación. Durante la búsqueda, surgen pistas antiguas y personas que, sin conocer la historia personal de Elena, aportaron datos inesperados. Un antiguo transportista recordó una mudanza con bultos mal etiquetados. Un antiquario mencionó haber visto un retrato con un parecido particular en una feria regional. Una nota en un diario local hablaba de un lot de pertenencias vendidas en una subasta efímera. Cada hallazgo era una hebra más para tejer la red del recuerdo.
Adrián tomaba nota meticulosa, cruzaba fechas y detalles, y cuando compartia sus avances con Elena, lo hacía con modestia. Ella empezó a participar activamente en la búsqueda. Leer registros, preguntar a vecinos, oler el ambiente de mercados nocturnos. En ese esfuerzo común, la intimidad así fue reconstruyendo sin declararlo. Mientras tanto, la vida pública de Elena seguía sumergida en la labor silenciosa del museo. Sus restauraciones ganaban reconocimiento en círculos especializados. Su habilidad para revelar capas de pintura ocultas le valía respeto profesional. Este reconocimiento, sin embargo, no la llenaba emocionalmente. Lo que cambió fue que Adrián la acompañaba a charlas, proponía lecturas y la invitaba a ver el arte como una conversación más que como una obligación. Las cámaras de un documental local empezaron a interesarse por su trabajo técnico. Y sin proponérselo, Elena se convirtió en un rostro que representaba la resistencia del oficio frente a la mecanización cultural. Para la audiencia, su transformación fue visible. De mujer hermética artesana que abría una ventana a su preciso creativo. En una grabación obtenida para este documental, una colega de Elena recuerda una tarde en la que, tras una jornada extenuante, ambas salieron a caminar y se encontraron con Adrián ofreciendo limonadas en una pequeña carpa improvisada como gesto de agradecimiento por la ayuda en la subasta. Fue algo tonto, dice la colega con una sonrisa. Pero ver a Elena aceptar una limonada fue como verla tomar el primer sorbo después de años de sed. Esa metáfora, repetida por varios entrevistados, resume la naturaleza de los cambios. No se trataba de gestos grandiosos, sino de pequeñas rendiciones ante lo plausible. Y esas rendiciones, acumuladas día a día, empezaron a alterar la forma en que Elena concebía la promesa que una vez se hizo. Una noche, en medio de la búsqueda del retrato, Adrián descubrió una pista que cambió el rumbo de la investigación. Un documento de subasta del que nadie recordaba nada mencionaba un lot con un retrato que coincidía con la descripción. Pero lo más extraño era que la obra había sido adquirida por una coleccionista que vivía en otra ciudad. La noticia llevó a Elena a un estado de tensión que no anticipaba. La posibilidad de recuperar aquello que la ataba al pasado de su madre no era solo un asunto sentimental, era un puente para entender parte de sí misma que había cuidado en sombras. La promesa de Adrián, que antes sonaba poética, adquirió peso real. Encontrar el retrato significaba mucho más que un objeto. Era la posibilidad de cerrar un círculo. El viaje para localizar a la coleccionista fue discreto. Adrián propuso ir sin anunciarse, con la premisa de que la recuperación de países robadas o desaparecidas a menudo require sigilo. Elena aceptó, aunque con dudas. En el trayecto hablaban poco. El silencio entre ellos tenía ahora un valor distinto. Era compañía sin obligar. Llegaron a una casa grande, con ventanas que miraban hacia un jardín prodigio, y hablaron con la administradora. La reacción fue fría al principio, luego evasiva. Pero la coleccionista, una mujer de gustos refinados y voz controlada, terminó confesando que sí, que había adquirido el retrato en una feria moderna sin saber su procedencia. La revelación abrió una nueva etapa, negociar, documentar, y probar la titularidad original. Lo que siguió fue un preciso legal y emocional que puso a prueba la paciencia de Elena. Recuperar una obra es a menudo más complicado que identificarla. Las instituciones y las redes del mundo del arte se entrelazan con reglas que parecen diseñadas para proteger intereses antes que verdades.
Adrián se encarino con la tarea de acompañarla en cada paso. Reunir documentos, contactar abogados pro bono, y explicar con calma a Elena cada detalle técnico que ella no dominaba. En este tramo, su papel no fue de hero solitario sino de compañero práctico. Y eso fue crucial. Mientras las pelis legales avanzaban, Elena aprendía a participar sin sentir que ponía en riesgo su promesa de no amar. Era una colaboración que no exigía entrega emocional inmediata, solo confianza en la acción conjunta. Durante las audiencias preliminares, la prensa local comenzó a interesarse por el caso. La historia atrajo titulares que mezclaban rescate emocional y recuperación patrimonial. La restauradora recupera retrato perdido, o Elena y la promesa imposible. Para Elena, aquel rompecabezas de atención pública era incómodo. No buscaba protagonismo, su deseo era simple. Recuperar esa imagen que contenía la calidez de su infancia. Sin embargo, la exposición pública obligó a que la narrativa de su vida saliera a la superficie. Amigos y antiguos conocidos comenzaron a llamarla, algunos con solidaridad, otros con curiosidad que rozaba el sensacionalismo. Adrián la protejó sin imposiciones. Habló con periodistas cuando ella no quiso hacerlo, y la acompañó a entrevistas que ella aceptó solo por necesidad. En paralelo a lo legal, surgieron recuerdos personales que Elena había mantenido censurados. Encontró en aquellas viejas cartas de su madre, y en una de ellas había una nota que explicaba por qué el retrato era tan especial. No era solo la imagen de una niña, sino un acto de promesa entre madre y hija para recordar siempre la valencia de los días comunes. Leer esas palabras fue una experiencia que la puso en contacto con su propia historia de resiliencia. Adrián la acompañó mientras ella leía, en silencio, sosteniendo una taza caliente que temblaba ligeramente. En ese momento, la promesa imposible empezó a revelar su verdadero alcance. No solo era recuperar un objeto, sino restituir una narrativa que había sido interrumpida. La coleccionista accedió, finalmente, a una conciliación. No fue un gesto de arrepentimiento espontáneo, sino la conclusión de negociaciones que incluyeron compensación económica y reconocimiento de la autoría. El retrato volvería a manos de Elena, pero el preciso de Johuelas. La restitución se convirtió en una ceremonia discreta en una sala del museo, con un fotógrafo presente y palabras medidas. Elena acudió con Adrián a su lado. Cuando el retrato fue desplegado y colocado frente a ella, la sala pareció contener el aliento. Para muchos espectadores fue una escena estética y conmovedora. Para Elena, fue la confirmación de que ciertos actos pueden reparar lo que la vida rompió. Y en ese instante, algo dentro de el asedio, no por completo, pero si lo suficiente como para permitir que la esperanza se filtrara. Tras la restitución, la vida cotidiana recuperó su pulso, pero transformada. Ahora, el retrato ocupaba un lugar especial en la casa de Elena, y verla acercarse el cada mañana se volvió un rito que la conectaba con su pasado. Adrián siguió presente, sin exigir más de lo que Elena podía dar. La relación evolucionó en torno a proyectos compartidos. Él lo enseñó pequeñas técnicas de carpintería para crear marcos adecuados. Ella lo introdujo en el mundo de las restauraciones, explicando la paciencia que cada capa de pintura exige. Estas actividades comunes no estaban pensadas para acelerar sentimientos, sino para construir una base de confianza. En testimonios posteriores,
Ambos describen este periodo como una fase en la que aprendieron a querer de manera que respetara heridas antiguas. Pero la vida no es una línea recta, y pronto apareció una complicación inesperada. Un antiguo novio de Elena, Alejandro, quien había formado parte de la traición que la marcó años atrás, regresó a la ciudad con noticias. Buscaba reconciliarse y pedir perdón públicamente. Su regreso, motivado por razones que a muchos les parecieron tardías, agitó el pasado que Elena intentaba mantener a raya. Alejandro apareció en eventos culturales, habló con conocidos en común, y publicó una carta en un periódico local donde asumía culpas y pedía una futura amistad. Para Elena, su presencia fue una prueba que no pidió. Devolvería a la superficie la memoria de su promesa de nunca más, y la obligaría a examinar por qué, pisa todo en la dolia. Adrián, al recibir la noticia, mantuvo una actitud medida. No pensó en confrontaciones ni en escenas dramáticas. Su objetivo fue apoyar a Elena en su proceso de decisión. Ambos hablaron largo y en privado. Elena le contó el detalle de la traición. No solo fue un engaño emocional, sino una manipulación que afectó su reputación y su confianza en sí misma. Alejandro, según ella, no pidió perdón por impaciencia, sino por conveniencia. Sus palabras, sin embargo, generaban en Elena un torbellino. ¿Podía aceptar una disculpa después de tantos años? ¿Qué implicaría eso para su promesa? Estas interrogantes no eran teóricas. Tenían impacto en su día a día y en su relación con Adrián, que, sin imponer, veía como la sombra del pasado amenazaba con volver. La situación doméstica derivó en una decisión. Elena pediría una mediación pública para salvaguardar la verdad. O.S. recluiría y cortaría toda relación con Alejandro. Eligió la primera opción, no para alimentar el escándalo, sino para marcar límites claros. En una tertulia pública organizada por el museo, se abrió un espacio donde Alejandro pudo hablar y donde Elena también tuvo la oportunidad de expresar su experiencia. El diálogo fue tenso, a ratos catárquico. Alejandro mostró remordimiento, Elena firmeza. Para el público asistente y para quienes vieron la transmisión, fue un acto de violencia. Para Adrián, fue una fuente de orgullo. Ver a Elena defenderse públicamente sin desmoronarse fue una prueba de que la reconstrucción interna estaba funcionando. Tras la confrontación pública, la relación entre Elena y Alejandro quedó en términos cordiales, pero distantes. Lo esencial era que Elena había reclamado su espacio y había demostrado que su promesa de no amar no era una marala, sino una elección protectora que podía adaptarse. Este episodio fortaleció su vínculo con Adrián. No porque él hubiera intervenido de forma heroica, sino porque permaneció a su lado sin protagonismos. Aquel apoyo silencioso fue, para Elena, más valioso que cualquier discurso grandilocuente. En entrevistas posteriores, ella describiría ese sostén como la diferencia entre ser solo acompañada y ser realmente comprendida. Con el tiempo, pequeñas pruebas continuaron desafiando a la pareja. No faltaron familiares escépticos, comentarios malintencionados en redes sociales, y la presión de amigos que no terminaban de entender por qué Elena no buscaba una relación convencional. Pero Adrián mostró una cualidad fundamental, la consistencia. No proponía soluciones mágicas, ofrecía tiempo y respeto. Cada acto repetido, cada desayuno preparado, cada silencio compartido, fue sedimentando la confianza. Para Elena, la cuestión de yo de ser si podía enamorarse. Si trataba de si quería permitir que alguien la viese en su totalidad,
con sus sombras y sus cicatrices. Y en esa decisión radicaba el verdadero corazón de la promesa imposible. Mientras tanto, el museo donde trabajaban ese converso en un microcosmos donde la vida privada y pública se entrelazaban. Proyectos comunitarios, exposiciones sobre memoria y talleres para jóvenes marcaron el pulso del lugar. Elena y Adrián se involucraron en un programa para rescatar obras olvidadas en barrios marginados. Una iniciativa que los conectó con historias de perdida y recuperación similares a la suya. Aquellas jornadas, relatadas por participantes y voluntarios, mostraron cómo el acto de rescatar objetos puede convertirse en metáfora de la reconstrucción personal. Para Elena, ver el impacto tangible de su trabajo fue una confirmación de que el valor puede renacer cuando se permite que otros participen. En una de esas salidas comunitarias, conocieron a Lucia, una anciana que había perdido su casa en un incendio y conservaba en un cajón recortes de periódicos y una pequeña pintura de su juventud. Lucia, con esa mezcla de resignación y lucidez que solo aportan los años, encontró en Elena y Adrián interlocutores capaces de honrar sus recuerdos. La escena quedó registrada en video y luego se convirtió en un punto emotivo del documental. Ver a Lucia recuperar la sonrisa al ver su pintura restaurada fue un espejo de lo que Elena estaba viviendo. El trabajo con la comunidad demostró que la promesa de Adrián no era egoísta. Ayudar a otros también sanaba la herida que ambos llevaban. El crecimiento de la pareja no estuvo exento de inseguridades. Hubo noches en que Elena sentía que quizá era un espejismo y regresaba a la idea de su promesa, mejor sola que herida. En esos instantes Adrián no presionaba, ofrecía un gesto sencillo, una nota dejada en la mesa, una canción compartida, una flor silvestre, que decía, sigo aquí. No intentaba borrar su miedo, intentaba acompañarlo. Con el tiempo, Elena abrió su mundo a pequeños rasgos. Aceptar una invitación a un baile local, acudir a un picnic improvisado, o permitir una siesta en el sofá de su casa mientras Adrián cocinaba. Esos actos aparentemente nimios fueron los ladrillos con los que la confianza se edificó. En la parte media de este relato, la vida puso a prueba la fragilidad de su nuevo equilibrio. Una enfermedad inesperada en la familia de Elena requirió su presencia constante fuera de la ciudad. Fue un episodio difícil que agitó recuerdos del abandono. Adrián, sin embargo, actuó con la normalidad que lo caracterizaba. Reorganizó su vida para acompañarla cuando era necesario. Se encargó de tareas prácticas y respiró cuando ella necesitó espacio. La enfermedad de su familiar no era una amenaza directa a su relación. Pero sí un test que mostró que el compromiso de Adrián no era una postura pasajera. Para Elena, ver tal entrega reforzó la idea de que amar no es caer en la pasión desbordada, sino sostenerse en la adversidad. A su regreso, Elena encontró que en su ausencia Adrián había organizado una pequeña exposición en el museo con obras que ella había restaurado. La muestra se tituló Capas de Memoria, y juntaba historias de países que, como su retrato, habían sido recuperadas. La inauguración reunió a amigos, colegas y vecinos. El discurso de Adrián fue medido, honesto y sencillo. Ali, frente a la audiencia, dijo algo que muchos recordaron. Sanar es un oficio. La frase lapidaria resumía lo que habían vivido. La reconstrucción emocional es un trabajo que demanda tiempo, herramientas y, sobre todo, compañía. Para Elena,
Esas palabras resonaron como un reconocimiento público que ella no había buscado, pero que necesitaba aceptar. Con la exposición, la relación llegó a un punto en el que se hizo visible para los ojos de la ciudad. Algunos celebraron la historia como un ejemplo de superación. Otros criticaron la exposición de lo íntimo. Pero más allá de la opinión pública, lo que importó fue lo que sucedió en privado. Elena se permitió una noche mirar a Adrián Decker, con voz temblorosa pero sincera, que empezaba a creer en la posibilidad de amar de nuevo. No fue una confesión perfecta ni una declaración definitiva. Fue el primer acto consciente de una mujer que decidió reescribir su promesa de nunca más con un matiz nuevo, el de la apertura. La transformación de Elena no borró por completo sus sombras. Había días de desconfianza, de recuerdos que surgen sin aviso, de retrocesos emocionales que la hacían preguntarse si había hecho bien. Pero Adrián no reclamó perfección. Aprendió a gestionar la incertidumbre con paciencia. En entrevistas con psicólogos consultados para este documental, se explicó que la recuperación tras una traición prolongada ocurre en fases no lineales. Avances y retrocesos, pruebas y reafirmaciones. Elena y Adrián encarnaron ese patrón con honestidad, reconociendo que el amor no es un remedio instantáneo sino un proceso que exige trabajo y aceptación. Un nuevo desafío ocurrió cuando la salud de Adrián presentó una irregularidad. Un diagnóstico benigno pero que requería cirugía y tiempo de recuperación. La noticia no fue catastrófica, pero sí una prueba de reciprocidad. Elena, que había experimentado el apoyo de Adrián en sus momentos difíciles, ahora tuvo la oportunidad de responder con la misma entrega. Se organizó para acompañarlo en el hospital, para atender pequeños detalles y para sostener su ánimo en la convalescencia. Aquella inversión de roles fue simbólica. La mujer que juró no amar estaba aprendiendo a cuidar sin reservas. Para ambos, fue la confirmación de que su vínculo ya no dependía solo de promesas, sino de hechos concretos. La recuperación de Adrián fue lenta, pero progresiva. En el reposo, compartieron conversaciones largas, cartas leídas en voz alta y silencios que ya no resultaban incómodos. Elena cuidó con delicadeza y, en el preciso, descubrió partes de sí que antes no conocía. Su capacidad para ofrecer ternura, su habilidad para enfrentar el miedo sin retroceder. Este episodio profundizó su conexión y disipó miedos que parecían inamovables. Para quienes les rodeaban, fue un momento de crecimiento. Para los espectadores del documental, mostró que el amor sano se manifiesta en la disposición a acompañar al otro sin condiciones grandilocuentes. En el tramo final de nuestra historia, la vida les ofreció un gesto inesperado. Una propuesta de colaborar en la restauración de una colección privada que viajaría por varias ciudades importantes. Era una oportunidad profesional que implicaba tiempo compartido, viajes y la posibilidad de llevar su trabajo conjunto a un público más amplio. Tomar la oferta significaba consolidar una alianza que trascendía lo personal y se proyectaba hacia lo profesional. Era también una decisión que exigía confianza. Viajar juntos, cuidar los países y exponer su trabajo en escenarios desconocidos. Ambos aceptaron, no por ambición, sino porque ya habían aprendido a sostenerse mutuamente en el día a día. En el tour de la colección, la pareja experimentó la belleza del trabajo compartido. Horas enteleras, noches en ciudades nuevas, el desafío de restaurar países en contextos distintos. En cada lugar,
coordinaban con equipos locales, enseñaban técnicas y aprendían nuevas formas de mirar. Las entrevistas que recopila este documental muestran como, en medio de la fatiga del viaje, se fortalecía la complicidad. Miradas que bastaban, manos que trabajaban juntas, silencios que ya no eran distantes sino linos. Para Elena, la experiencia fue una confirmación de que su apuesta por dejar entrar a alguien en su vida había sido acertada. Para Adrián, fue la posibilidad de ver su promesa materializarse en acciones concretas. En una ciudad costera, durante una presentación pública de la colección restaurada, Adrián sorprendió a Elena con un gesto que mezclaba la modestia y la profundidad. No pidió que ella se casara y pronunció frases grandilocuentes. En cambio, realizó un acto simbólico que reflejaba su promesa original. Lo entregó un cuaderno encuadernado a mano, donde había recopilado notas, dibujos y recuerdos de todo lo vivido desde que se conocieron. En la primera página escribió: Para Elena, que me enseñó que los corazones pueden aprender a cuidarse. La escena fue simple, íntima, y para muchos asistentes, fue la culminación de un preciso más que la coronación de un cuento romántico. El cuaderno se convirtió en un tesoro compartido. Elena lo guardó en la vitrina junto al retrato recuperado, como un símbolo de que, lo que ambos habían construido era tangible y cotidiano. No era una promesa de final feliz sin matices, sino un compromiso por continuar el trabajo de reconstrucción día a día. En las entrevistas posteriores, ella confesaría que no esperaba una gran proclamación de amor. Lo que necesitaba era algo real, paciencia, responsabilidad y la certeza de que alguien la acompañaría incluso cuando las cámaras no miraran. Ese era, en el fondo, el núcleo de la promesa imposible hecha posible. Con el paso de los meses, la pareja consolidó una rutina que muchos envidiaban por su naturalidad. Compartían deseos, planificaban proyectos, discusión detalles técnicos de restauración, y mantenían tiempo para la lectura y el silencio. Sus diferencias no desaparecieron, pero aprendieron a gestionarlas. En conversaciones íntimas, admitieron que la confianza no era un estado perpetuo sino una práctica diaria. Para Elena, cada acto cotidiano era un recordatorio de que la promesa de no amar había sido una defensa necesaria en su momento, pero que ahora podía transformarse en una promesa distinta. Permitir que alguien fuera testigo y custodio de su vida sin poseerla. El documental recoge, además, testimonios de amigos y familiares que describen la transformación de Elena como un proceso lento pero irreversible. Su madre, emocionada, dijo en una entrevista: Las six volver a jugar con la vida. Amigos cercanos contaron anécdotas cotidianas, risas compartidas en una tienda de barrio, una discusión sobre qué tipo de marco usar, que ayudan a comprender la dimensión humana de lo cotidiano. Estas escenas sirven para desmontar la idea de que el amor es solo grandes gestos. Aquí se muestra que la ternura persistente y la constancia pueden ser más poderosas que cualquier promesa grandiosa. Hacia el final del rodaje, Elena y Adrián enfrentaron la pregunta inevitable que muchos espectadores se hacen. ¿Qué significa que una promesa imposible se haga posible? Para ellos, la respuesta no fue una sola frase. Fue un entremedio de hechos. Recuperar el retrato, acompañarse en enfermedades y desafíos, construir proyectos compartidos, y finalmente, aceptar la vulnerabilidad sin renunciar a los límites personales. En una escena del documental, ambos caminan por un jardín y discuten qué palabra usarían para definir su relación. No encuentran una etiqueta perfecta,
Opten por una que les parece honesta, compañía elegida. El desenlace de esta historia no es una conclusión cerrada sino un capítulo más en una vida común y extraordinaria. Elena no declaró que dejó de temer por completo, and I Adrián promeció que nunca habría dificultades. Lo que sí quedó claro es que ambos aceptaron la realidad humana. Amar implica riesgo y trabajo. El público que siguió su historia pudo observar que las preguntas que surgieron al inicio sobre la posibilidad de amar de nuevo, sobre la legitimidad de las promesas, encuentran respuestas prácticas más que románticas. La promesa imposible se volvió habilitada por la paciencia, la acción cotidiana y la disposición a enfrentar el pasado sin repetirlo. Como siempre, el documental invita a la audiencia a reflexionar sobre sus propias promesas y heridas. La experiencia de Elena y Adrián sugiere que no todas las barreras deben permanecer. Algunas, con el tiempo y el acompañamiento adecuado, pueden transformarse en puertas. Los expertos entrevistados concluyen que la reconciliación con el pasado no es un olvido, sino una reinterpretación. Aprender a sostener la memoria sin que ella gobierne el futuro. Este aprendizaje, experimentado por la protagonista, ofrece una trama universal. Las personas no son sumas de sus traumas, sino seres capaces de recomponer sus historias cuando encuentran a otros dispuestos a hacer lo mismo. Antes de despedirnos, vale la pena señalar que la historia aquí narrada no es un manual ni una receta. Cada vida es única y las heridas no se sanan con fórmulas. Lo que intentemos mostrar es un camino posible. Aceptar ayuda, no cerrar la puerta a la vulnerabilidad, y comprender que el amor sano se construye con trabajo y límites claros. Elena ahora mira su retrato cada mañana y sonríe. No porque haya resuelto todo, sino porque reconoce que su vida tiene espacio para el pasado y para lo nuevo. Esa aceptación es, quizá, la promesa más profunda que alguien pueda hacerse a sí mismo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te movió, cuéntanos desde donde nos estás viendo y qué parte resonó más. Historias como la de Elena y Adrián nos recuerdan que lo imposible puede convertirse en posible si acompaña con respeto, tiempo y acciones repetidas. No prometemos finales perfectos, sino el testimonio de que la reconstrucción es posible y que las promesas, incluso las que parecen imposibles, pueden cumplirse cuando se forman sobre la base de la impaciencia y la perseverancia. Fin.